In the last video, we discussed about Thevenin's theorem. Any circuit, any complex circuit, suppose the circuit consists of resistance and voltage source, current source, that is a complex circuit. It is a complex circuit. In this complex circuit, suppose the current through any resistance, if you want to calculate, the entire circuit will be converted into one Thevenin's voltage and Thevenin's resistance, and the current through can be calculated by using Thevenin's theorem. అంటే ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ కాంప్లెక్స్ సర్క్యూట్ కదా, కాంప్లెక్స్ సర్క్యూట్ని మనం రెడ్యూస్ చేసి ఫస్ట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. ఒక కాంప్లెక్స్ సర్క్యూట్ని ఈ విధంగా రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మనం కరెంట్ త్రో ఎనీ రెసిస్టెన్స్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. లెట్ us see one example for Thevenin's theorem how to calculate the current through some resistance. Now this is the problem related to Thevenin's theorem. Find the current through 8 ohms resistor for the circuit shown below by using Thevenin's theorem. The Thevenin's theorem we are applying for current through 8 ohms resistance. The circuit has a DC source 40 volts and internal resistance also there. Internal resistance kuda undi 40 volts ki 3 ohm, 5 ohm, 6 ohm, 8 ohm. We have to calculate current through 8 ohms resistance. For that we have to do 2 steps or 3 steps we have to follow. First ఏం చేయాలి, కరెంట్ త్రూ 8 ohms కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్ని ఈ 8 ohm రెసిస్టెన్స్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద సర్క్యూట్ బికమ్స్ లైక్ దిస్: 40 volts, 3 ohms, 5 ohms, 6 ohms. థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్. ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ 8 ohms తీసేసాం కదా, ఇక్కడ తీసేసాం, అక్కడ మనం థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ స్టెప్. అనదర్ స్టెప్ ఈస్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి బై షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎందుకు చేస్తున్నా? బై షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ వోల్టేజ్ విల్ బికమ్ 0. అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ మనం రీప్లేస్ చేస్తాం. ఈ 40 volts షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm ఉంది కాబట్టి 1 ohm రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైండ్ ద కరెంట్ త్రూ 8 ohm రెసిస్టెన్స్ బై యూజింగ్ థెవెనిన్స్ థియరం. The solution involves 2 or 3 steps. We can do this solution. Step 1 is to find the Thevenin's voltage or open circuit voltage, Thevenin's voltage, VTH. The Thevenin's voltage appearing across AB 8 ohms resistance is removed. Now the 8 ohms resistance is removed. The Thevenin's voltage we are calculating. ఇక్కడ how much resistance is there? 6 ohm. The voltage across 6 ohm, voltage drop in 6 ohm or voltage across అంటే voltage drop అయినా ఉంటుంది కదా, voltage drop or voltage across 6 ohm may be known as Thevenin's voltage. The first step is to find the open circuit voltage or Thevenin's voltage across the terminals AB. AB we are assumed that the 8 ohms resistance having terminals AB, assume that. It is assumed that AB, that the 2 terminals may be assumed as AB. The voltage across 8 ohm resistor is removed. The AB 8 ohm resistor is removed. Then Thevenin's voltage is, what is the voltage drop in 6 ohms resistance is the Thevenin's voltage. ఇక్కడ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ పోయి కరెంట్ కనుక్కోవాలి. ఎందుకంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆర్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు V ఈక్వల్ టు IR కదా ఇన్ DC సర్క్యూట్స్. ఇన్ DC V ఈక్వల్ టు IR. థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ కావాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్, వీ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్ త్రూ 6 ohm బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్. What is the voltage across this 6 ohm? Voltage drop in 6 ohm is nothing but Thevenin's voltage. ఇక్కడ పోయి కరెంట్ తెలిస్తే మనం కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గివ్స్ వోల్టేజ్. ద కరెంట్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కరెంట్ ఈజ్ 40 ohm. కరెంట్ I ఈక్వల్ టు V బై R అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా. కరెంట్ I ఈక్వల్ టు V బై R అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా. I equal to V is 40 volts, given that 40, and
దిస్ రెసిస్టెన్స్ 5 ohms ఉన్నా ఒకటే లేకున్నా ఒకటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసాం కాబట్టి కరెంట్ వెళ్ళదు, కాబట్టి ఇది మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ 1 ohm ఉంది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, బికాస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ 1 ohm అని చెప్పారు. గివెన్ దట్ బ్యాటరీ హ్యాస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm, 1 ohm ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇక్కడ. Now the total resistance is 1, 3, 6 are in series. 40 by 1 plus 3 plus 6, that is 4 amps. 40 by 10 gives 4 amps. Therefore, the Thevenin's voltage drop, the Thevenin's voltage is voltage drop across 6 ohm. Voltage across 6 ohm is the Thevenin's voltage. That equal to V equal to IR. I we calculated as 4 amps. I into R, R is 6. I into R is 6. 4 into 6, 24 volts is the Thevenin's voltage. For this circuit, Thevenin's voltage is 24 volts after removing 8 ohms. Okay, that is the first step. Find the Thevenin's voltage. To find Thevenin's voltage, what we have to do? Remove the where we want to calculate current. After that, the open circuit voltage, what is the voltage appear here is the voltage across 6 ohm. The voltage drop across 6 ohm is nothing but Thevenin's voltage. ఇప్పుడు థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ కనుక్కున్నాం 24 volts. Now we calculated 24 volts. Now the second step is Thevenin's resistance we have to calculate. How to calculate Thevenin's resistance? By short circuiting the voltage source and open circuiting the current source by its internal resistance. Voltage source is replaced by short circuit by its internal resistance. That is second step. Now let us see second step 2. To find Thevenin's resistance RTh, we replaced voltage source as short circuit. If there is no internal resistance, short circuit పెట్టేస్తాం ఇక్కడ. If there is no internal source, internal resistance ఉంది కాబట్టి 1 ohm if we replaced with voltage source. ఇక్కడ voltage source ఉన్నింది, మనం రీప్లేస్ చేస్తాం by short circuit. If internal resistance is there, 1 ohm is there, they given that. Hence the circuit becomes like this: 3 ohm, 5 ohm, 6 ohm, 1 ohm. By seeing the from these terminals A and B, according to from these terminals we are calculating Thevenin's resistance. To find Thevenin's resistance, the load RL, 8 ohm resistance is the assumed as a load and it replaced by short circuit. The voltage source is replaced by short circuit by internal resistance assumed to be 0, or if any internal resistance is there we have to provide. The resistance now measured between terminals A and B. Assume that these two terminals A and B are by seeing like this. What is the total resistance we have to calculate? Because ఇక్కడ నుంచి చూసామంటే ఈ రెండు సిరీస్ అవుతాయి, ఇది ప్యారలల్ అవుతాయి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే, అందుకే మనం ఇక్కడ నుంచి చూడాలి. By seeing the terminals A and B, we have to calculate Thevenin's resistance. Thevenin's resistance. The resistance now measured between terminals A and B equal to Thevenin's resistance. By looking into the terminals AB, 5 ohm is in series with parallel combination of 3 and 1 and 6 ohm. 3 and 1 is in series and these are in parallel. 3 plus 1. 3 plus 1 is in series, hence the resistance is 4 ohm and these are in parallel. Now it is in series with this connection. దీని అన్నింటికి సిరీస్ ఉంది అంటే కరెంట్ ఇలా వచ్చి ఇలా. Now the Thevenin's resistance becomes 5 is in series with this combination. 5 plus 3 plus 1 is in series and parallel with 6 ohm. Now the total resistance is Thevenin's resistance is 7.4. Thevenin's resistance అంటే ఏమి? By replacing the voltage source, what is the equivalent resistance? Total resistance, that is Thevenin's resistance. In step 3, draw the Thevenin's equivalent circuit. In step 3, we have to draw Thevenin's equivalent circuit. Voltage source, Thevenin's voltage source, Thevenin's resistance and load resistance, where we want to calculate current. 8 ohms లో కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి 8 ohm is the load. కరెంట్ త్రో 8 ohm అంటే కరెంట్ ఇక్కడ పోయే కరెంట్ 8 ohmలో వెళ్తుంది కాబట్టి V Thevenin by R Thevenin plus RL. కరెంట్ I equal to V by R కదా, V Thevenin by R Thevenin plus RL because both are in series. We calculated V Thevenin as 24. We calculated V Thevenin as 24
After that, R Thevenin is 7.4 ohm. 7.4 ohm we substituted 8. That is 1.56 amps is the current through 8 ohms resistance for the circuit. ఈ విధంగా like that we have to calculate current through any resistance. If you know current, if they want power loss in 8 ohm resistance, I square into R, 1.56 square into R. Power loss also we can calculate in any resistor. Power consumed by resistor is 1.56 square. Power P equal to I square R we can do, or V into I power in this circuit. If they asked 8 ohm, what is the power loss in 8 ohm resistance? If they ask, then we can calculate I square R. Like that, Thevenin's theorem used to find the current through any resistance and power loss in any resistance in any branch.